your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lolly Kamara. Those of you who have been following us know that last week we talked in details about the floods that happened recently and how to care for ourselves during the floods. And during that talk, we talked about children and how children go and play in these puddles, which causes them lots of hazards in their health. Today, we're going to talk also about children, and we're going to talk about another hazard for children, which usually is in the household and can cause a lot of harm. To do that today, I have two guests here who we will shortly introduce for this topic. But before we do that, we will greet our wall of speakers and our Mandinka speakers before we move on. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lolly Kamara ñoo leen ko di indil fii nii ci QTV lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wérgu yaram. bii nag passé ñu ngi waxtaanee woon mbiri mbënn bi nga xam ne moo daloon dëkk bi ba nga xam ne ñu bëri loru woon nañ ci, waaye ci biir waxtaan bi duggoon nañ ci mbiri xale yi. naka lañ dee di foyee ci ndox yu taay yi nii ba nga xam ne dina leen di indil ay feebar ak ay gaañu-gaañu yoo xam ne mun nañ koo aar. tey tamit programme bi dinañ ko def ci xale yi ci beneen mbir moo xam ne daf leen dee dal te loolu ci biir kër gi si lañ ko dee jëlee mu jox leen ay loraange yu métti. pour def loolu nag tey ñu ngi fi am ñaari gan yoo xam ne léegi tey ñu wan leen ñi ñooy ñeen gan ñoo xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci mbir mi nii ñu laayee ñu ci biir tuuti ñu gën a xam problème bi nii, waaye balaa ñoo def loolu dinañ bàyyi Lolly Kamara mu nuyu suñu mbokki Mandinka yi ñu door a mën a continuer. Assalamu alaikum baɗigol mel ɓen juuɓe kan QTV ani mel be lamoy kan Q radio kacale mu rutal yana mi alon ko wole mu Health Link ti jata kende ala farnala ketanye se woti kana murunale bi tana lungla birin talan kono to kumata drom e woto be tarrale janne fo talantang e bari nga lumtawol soto bun kono ni min nyanta kacala ko la membe dendi jata kende ala farnala e commune docteur ya fo nyame jandi be dunna kacha kono dron se lamoy lal wala jibe lal hakkili bulande e ni lokun tambila la kula mi alon ko ngole kacha jamembe dendi samala e jiola siala kata mi anka keta man torote e surtout dinniwol e nyantam famma ko no la nyaadi le e tumomi ne nyin kolya ko lata mulka ani dinniwol be ma ko no la nyaadi le la jata kende ala tanko la fana woto bi fanam bina ko min kacala hani bi abe dendin dindiwol la jata kende ala kolla e dindiwol ke marano nyaadi le kordal kono e kula mi yalon ko ke montor e commune docteur fa nyamen din lun tangol bi nyam yalon ko be bismillah la kacha ko na temela e pour kana kacha da fere woto hani bi al settente nga QTV jube donc Q radio lamo inshallah. Thank you very much. Lolly, we have had several programs talking about specialists in the Gambia, and now we're very happy that we're getting more and more specialized people in the country dealing with specialized things that usually general doctors were dealing with it before, and therefore the care in the Gambia, the healthcare in the Gambia has progressed a lot in that sense. So talking about children, now we have doctors that are specialized in children. And today here we have two different doctors. We have a doctor who is specialized such that he treats children with his pen. And we have another doctor who actually uses a knife to treat the children. Interesting. So we are going to introduce those two doctors. One of the doctors is a physician, so he uses his pen to prescribe drugs and to help the children. But the other one actually uses his knife to cut open and remove things and put things together, and that's how he treats these children. But you know, we are very happy to have these type of specialists in the Gambia at this time. So
So I will not use any more time, but I will introduce them. So our doctor with the pen, Dr. Jabate, Mohamed Lamin Jabate, is here with you. He is a pediatrician. And he works at the Edward Francis Small Teaching Hospital. Dr. Jabate, you're welcome to the program. Thank you, sir. Good evening, our dear viewers. Like he said, my name is Mohamed Lamin Jabate. I'm a resident in training in Department of Pediatrics on the West African College of Physicians at FSTH. Thank you for having us. Thank you very much. And on my left here is somebody you have met before. He has been here and guided us on some other topics. And it is no other person than Dr. Cherno Jallo, who is a pediatric surgeon. Dr. Jallo, you're welcome to the program. Thank you very much, Dr. Jallo, for having me. Thank you, viewers. We are very happy to come here to discuss on conditions related to children's health. Thank you. Yes, thank you so Thank you very much, Dr. Jallo. mbokk yi lu ñu doon wax rek léegi nii gis ngeen ñaari docteur yi ñu am fii nii lu ma doon wax loolu rek léegi nii mooy ne ñetti docteur lañ fi am nag te loolu itam mu ngi fi moom itam da bàyyi foos ñu ooyee ko docteur rek moom it docteur loolu la léegi so lu ñu doon wax rek mooy ne Gambie léegi nii macha allah faju bi mu ngi gën a dem kanam amoon na time boo xam ne lépp da ngaa dem ci benn docteur rek maire yi moom ak paa yi moom benn docteur rek lañ daan xam ne kii docteur bi moom lu nekk la xam léegi nag amul benn docteur boo xam ne lu nekk la xam ku nekk dafa am ci loo téye loo xam ne moom ngaa liggéey léegi nag Gambie dem na kanam ba nga xam ne am nañ docteur yu bëri yoo xam ne léegi ñu ngi dugga ci ay mbir yoo xam ne si lañ seen xam-xam màcca tey nag ñu am fi ñaari docteur yoo xam ne kenn ki lu ma doon waxee rek moom penam la téye di faj xale yi keneen ki nag paakaam la téye di faj xale yi so ñoom ñaari docteur yooyu noonu la te ku nekk nag da nga see am da nga am sa njëriñ da nga am looy def te ñoom ñaar yëpp tamit dañ dee waxtaan xale bi de maa ngi koo toppatoo soxla naa si xalaat kële tam ñëw ne xale bi maa ngi koo toppatoo soxla naa si xalaat te noonu la war a demee c'est ñu am nag fii nii kontaan torop nag am leen ci seen liggéey yu métti yu ñoo liggéey mun a ñëw ba fii nii di waxtaan ak ñun ñu am Mamadou Lamine Jobaate docteur Mamadou Lamine Jobaate nga xam ne moom pediatrician la mu ngi Edward Francis Small Teaching Hospital moom tam nuyoo naa mbooloo yi bi léegi nii ñu am fi docteur Cherno Jallo nga xam ne moom ñëwoon na fii nii te waxoon nañ leen ne dina bëgg di ñëw te moom tam daf dee kontaan di ñëw fii di waxtaan ak yéen ci mbiri xale yi kon nag léegi dinañ dugga si biir programme bi loole o kumata bake baadi on bitum luntawol felendi ngi bismillah le commune docteur ya yita ni ñame mbulba karola membe siri nje wala docteur Mamadou Lamine Jobateti commune docteur ya fa ñame ate penole baate bulate kadi nol jarani wala docteur Cherno Jallo ate fana mo multimi ya lon ko ate murole baate bul commune docteur ya fa ñame te de yen kijo farande wa ate kado dinol jarani murola botum ko mu midi yang fi wo mu finyin kolti bari no mina lambe dunna konatal ka yitandi to la do ko mu minti docteur Jobate fana mol mi yanka be do ko la Edward Francis le na l'hôpital Bumba mi yan ko wolbe Banjul na do kunyo nyin tembe ne telle ben fe studio kono jam pour ni se kacha kula mi yan ko wolbe dindi wala jata kende yalla inshallah. Thank you very much Lolly, because I think I like the pen better than the knife. The knife is so I'll start with Dr. Jobate. Dr. Jobate, the topic today we have is to talk about caustic soda. And we understand that you are seeing a lot of children who are exposed to caustic soda by trying to eat it. We know that children are very adventurous. They see anything, they want to put it in their mouth. So can you tell us a little bit more about this? Can you introduce the topic to us? Tell us what exactly are we talking about when we're talking about caustic soda ingestion? Thank you, sir. So when we talk about caustic soda injection, caustic soda is very common in the Gambia, and we use it a lot. We usually use it to make local soaps, and the problem with caustic soda is the soda is tasteless and it is colorless. So it's not something that could be noticed easily to say it is harmful by children. And usually
it is made into soap, and that soap is made into powder. And children usually consume the soap, which is usually used in the household, not cutting you, but I just want the technical team. There are some pictures that are available of this caustic that you're talking about, some powder, white powdery thing. Yes. Maybe if they can show it while you're talking, you can continue. Yes. And, when people use it and it is left undisposed, or it is left openly where children can access it, and they take it, they consume it. So when they consume it, because caustic soda is so corrosive, what it tends to do is to burn from the lips to the throat, to the osophagus, that is the food pipe, to the stomach. So it depends on how much soda is in that. And if you are lucky, the soda the concentration is not high, you will have minimal damage. Even that minimal damage is still challenging. And if it is extensive, it is fatal. Because, it's initially what they present with is they have drooling, they cannot swallow, or they have pain with swallowing. So that's the initial part. And 2 weeks or so later, they cannot swallow anything, because the osophagus, the food pipe, has an injury and it heals, so it becomes closed. So they cannot take solid food, they cannot take liquid food. So as we know, children are growing, so the thing they need most is food. So when they start, not able to take food, they're going to burn their muscles, they're going to burn their fat to get energy. In no time, they're going to lose weight, and malnutrition is going to set in. So that in itself becomes another problem. They are prone to infections and so on. Yeah. Thank you very much for that introduction. mbokk yi docteur Jobaate laa njëkk a laaj léegi nii ne moom la ñoo njëkkee, parce que moom pen la balaa ñoo ñeme dem si paaka bi, nañ demagum rek si pen bi léegi nii. mooy ne ñu laaj ko waxtaan bi tey ci wax nañ ma nag turi soda boobu noonu ñuy wax noonu xeme la ci olof. xaw ma woon tur bi nag waaye am na ku ma wax ne xeme la tudda, waaye lépp lu ñoo munti wax daal am nañu ko dee ooyee soda. mooy poudre la boo xam ne wala ndox boo xam ne dañ ko dee di defalee saabu. jigéen yi xam nañ lu ñoo wax, dañ ko dee defalee saabu. léegi sax ñu ngi ko defalee lu mel ni omo, foog naa ñu ne nag bëri na, mooy omo soda lañ ko dee ooyee, ne bëri na léegi nii ci biir kër yi. te lu dee xew mooy ne dañ dee di sàggan bàyyi ko ci ay place yoo xam ne xale buy raam wala xale boo xam ne xamul dara mu jot ko, xamut lan la, mu foog ne lu ñoo mën a lekka la wala lu ñoo mën a naan la, mu jël ko mu dugal si gémmiñam. mu ne loolu nag lu mu dee di def mooy ne soda bii ñuy wax nii daf dee lakka, dafa mel ni luy lakka. foog naa ne ñu dee yu saabu bi di ko yuusaa seen loxo dañ dee di gis loolu noonu ne mu ngi dafaa def ay lakka-lakka. mu ne nag su demee nag ba lakka, dina lakka gémmiñ bi nga xam ne foofu la ko dugal, tuñ bi nga xam ne laal na ko dina ko lakka, dina lakka fu lekk bi dee war a jaar dem ci biir bi. benn dafa mel ni pipe la rek boo xam ne moo boole gémmiñ bi ak biir bi, nga xam ne foofu lekk bi foofu la war a jaar, dina ko lakka. mu ne tamit su demee ba def lakka-lakka yooyu noonu, xale bi lu moo njëkk a yëg mooy métit, di jooy, ñëw it tamit di muy yuut lu bëri, di génnee yuut si biir gémmiñam parce que bunta wana tuflitam. mu ne nag su demee ba ay semaine dafa des nag ci naka la mbir mi diisee, soda bi naka la bëree ci saabu boobu noonu. su nekkee ne soda bi dafa bëri lool, dafa gaañu yu métti, su nekkee soda bi bëriwut lool tamit xëy na gaañu bi du méttee noonu, waaye mu ne nu mu ci munti demee yëpp, ne gaañu bi su demee ba gaañu, pipe boobu noonu dafa tuuti, su demee ba gaañu ba am foofu liggéey dafa fata place boobu noonu, nga xam ne lekka du mun a tee jàlla, nga dem nag toog xale bi du mun a tee lekka dara. mu ne nag pour xale di màgga, I think we should get our technical team to show
the soda. Let us leave the patients out for now, then we can show the product itself if that is possible. But basically mu ne su demee nag ba loolu fàtta xale bi du mun a tee lekka mu ne su xale bi mënut a lekka nag te xale dafa war a lekka pour mun a màgga nga gis xale bi nag commencé léegi di làppa yaram bi du màggaati mu commencé am lu ñu ooyee malnutrition mooy lekk bi nga xam ne moo war a joxe kaaraange yaram bi ba war a toppatoo yaram bi lekk bu mu noonu xale bi du ko am mu nekk lu jafe-jafe si xale bi loolu la docteur Jobaate wax ñu bàyyi loolu wax loolu ci mandinka ñu door a ñëw nag ci docteur Diallo mu gën ñoo leeralal mbir ñi. wo kumata bake coming baɗigol milɓe télé juuɓe kañin tembenna mum QTV ti ale docteur Jobaate moy ay kaca da yele ñin tembenna bimɓe kacala kuola miyalon ko wole mo ñin safuna mum koti min mu sodati e soda mantoro miyalon ko apole si dindiwol ma ñin tembenna bari ate ɓe fanna min na wole mo dindiwol la bunda ñinti and donc l'hôpital to ñin tembenna eɓe mol stoka miyalon ko wolle mo so wolle mo dindiwol miyan koy kañi ñin safuna mum ko ñinta ka adi domo ñin tembenna a ko safuna mun ko ñin miyalon ko soda keso ko leta ka dadala bara mo fennete miyalon ka siata na bankun kanne sai mus jama bi je kordal kono ka sanne pour boli courant kuro lomba anim joran kotengol bari ñin safuno miyalon ko ka soda keso ka dadani walla soda keso la siaje de niata ya tabi ya dada ni parede yake munkoti bari ka tale ka ke munkoti ka siti mbusol kon ni asa ya sambe la kordal ko te bikana ni topotoro sambanyol ni e muna fala ni parede ka tu dinkiral to dami ya lonko dindul bulo sa sino am ta fota bondi diwul lomba dinno mi yalon ko amma fem bondi no nyoto fulo ni futata wo mo sodam nyinna mi yalon ko wala musafuna mun ko nyinde ka bule da konol koma ya yita ni ya ko nyin safuna mun ko mu fenade mi yalon ko amon kulori soto am fenne fana mi yalon ko ita fono la diata wala mankuya seratala woto wo kamala dindon litel kamuta few fende nete ka bule da kon ni a bule da kono folo ka dame mantora wolen da turo nyiti baraka tambini wol da turo sa palpalini ay na futa kono pipe mi yalon ko domoro ka tambini wol aka jefana mantora nan dun tambitani wala kono fa ay na la bon woto ba domoro ka ji wolto wo kana ke kudi mi yalon ka kana kole ya kule sabuyma ko tumando ni alaye ma ko soda ke so nyi man siya safna mun ko nyinto isa ko nyi manan kunnol banni soda ke so nyi siya ta safna mun ko nyin kono akana ke kulti mi yalon ka bukana manan kunno ya onda komi docteur ya yitandi nyame woto nyi mu kulti mi yalon ko mu kul mi anka ka dinul tora bake kantum domoro ka tambini ndame na je kana le fa kana soro nyola ka suki domoro bukana tambino ako dinol dumu molet mi yalon ko to buka baluno domoro ko sulata domoro la wati ni wat sila ni domoro ke a fenno a jila ma fenno ba fo fenna mi ya lonko dom manole a jarama bukana tambindi no wakana ke kole ya koldi isaje silang menyante tol sala sembola wakatale fo a beka bang silang e balo jio labo kana wolta pour ka e balu munta don ke so sembola wakana ke kole ya koda kana munta lamfo sabu la fanna nyinto o kammala akana ke kole ya koti document tuba bolge min fo malnutrition akana wole sindima domoro baliya o kana sun lambala lamfola o mukuldi mi yalon ko nyin tembe na kole ya kul anda sina infection o fana soto dindi won yen wodo nyine mu kudi mi yalon ko docteur Jobaate yow kacha yelani wala. Thank you very much Loli ma fatali rek mbokk yi loo xam ne fàtte woon naa ko Loli mu ma ko fàttali ci waxam bi mooy ne docteur Jobaate wax na ne tamit soda bi ñuy wax ne amut couleur amut tamit amut ñam daal doo soo ko lekkee doo yëg ne ndax am na xorom ndax am na sukkar ndax nu munti mel daal doo ko mun a xàmmee moo tax it tamit dafa yomba lekka xale yi dañ ko mën a lekka te du nekk loo xam ne dafa saf xanaa lakka-lakka bi nga xam ne moom la naa dal rek Dr. Diallo, we come to you now, and Dr. Jobaate has told us that the most dangerous part of this injury is the injury to the osophagus, the pipe that drains that conduits the food from the mouth to the stomach. Can you tell us more about that
the effect that it has in that area, and maybe educate us more about that area, so that our viewers, you know, they are not, a lot of them are not educated, they are not anatomists, they don't know what it is. So the relationship between the mouth, the respiratory system, because it can affect the respiratory system also, I guess, through the mouth, and also the esophagus. What exactly is it? Why is it so prone to injury, and why does it get blocked? Thank you so much for that question. When somebody eats food, or if a child puts something in the mouth, from the mouth, then the food goes down through a pipe. Then the pipe connects from the pipe, then the pipe connects the mouth, and then the stomach, where finally the food goes. So when you eat, food goes to this, passes through that pipe into the stomach. So the only function of that pipe is to carry the food from the mouth into the stomach, where the food is digested and then is used for the body. The body would absorb, then the person will have all the energy, all the things that is required for growth. So now, so it means if that passage has any problem, food will not be able to go to that stomach, and then it means the food will not be utilized. So that pipe also, there are two pipes. One pipe is in front, which carries air for breathing, then which goes into the lungs. And then the other one from the mouth, then that one goes to the stomach. That one is behind. So when the child ingests the caustic soda, then it passes through that food pipe into the stomach. So that's the passage. But sometimes children may cough or may aspirate, then it may also go into the airway. So now that food pipe has layers. Has 3 layers. Has what we call the mucus layer, that's what we call the epithelium, has a muscle part and has an outer part. So when the caustic soda is ingested, which could be acids or which could be alkaline, it burns that area. Mm-hmm. So when it burns that area, then it heals. When it heals with scar, and that scar tend to reduce the lumens of that food pipe. And then the food, it's difficult for the food or water to go, and then so that's what again happened. I don't want to, but if our technician, there's a schematic diagram I think you gave us, which shows the mouth, the passage, and the narrowing of the passage. I think that if we can also get it on the screen, it might be very helpful if it is available. But you can continue, Dr. Jallow. Yeah. So that's what happened. So usually, the narrowest part in that pipe is where the injury usually occurs most, and that's where there's this thing we call the aorta. That's from the heart. There is this another pipe that carries the blood into the other part of the body. It passes through that part of the neck going down, and then that part tend to cause some blockage on the esophagus, which is normal. So now it means that part is narrow. So when the child swallows this caustic soda, then the caustic soda tend to stay there a bit longer before it goes down. And then we've heard from Dr. Jobate saying that injury usually is due to the concentrations, the amount, and then the time it takes to swallow this thing. And then they tend to have injury there. And usually this is what happens. So when it goes to the windpipe, then the patient tend to have difficulty in breathing, the cough, and they may have noisy breathing. We call it stridor. And then if it's the food pipe, when that one blocked, then that's what results to all the symptoms that Dr. Jabata talked about. Then you will see the child will have what is called drooling. Then you see the child will be salivating, a lot of saliva coming out, and then the child's mouth will be red, will be crying of pain. And that's when it happened
within that first 24, 48 hours. So this happens, and then the child may vomit. Yes, so these are the things, and then they tend to have chest pain too, because it's burning in nature. And then so when it goes to the stomach too, then because it can also burn the stomach, then they tend to also have this abdominal pain. And then in the extreme, you will see the child may vomit blood, you will see blood coming, because it tends to erode, cause erosion on the epithelium of the esophagus. If it's extensive, it can go in the muscle part of the esophagus. If it's more extensive, it can even go into the most outer layer. And when that happens, it may cause a hole through that esophagus. And when that hole, then that chemical goes in the chest cavity, and that causes another complication. Then after that, also if it goes, sometime it may even cause communication between the windpipe and then the food pipe, and that cause more complications. So it's something that could be very devastating, and something that is also progressive in nature in terms of its evolution. Thank you. Thank you. Thank you very much. I hope I'll remember all that, but we will try our best. And he's here to remind us if we've forgotten something very important. Mbokk yi Dr Diallo moo doon di wax léegi dinaa jéem nag lu mu wax yëpp ma wax ko wala ma tënk ko, waaye wax na lu am solo fii nii. Lu ma ko laaj njëkk mooy ne Dr Jobaate wax nañu mbir yi naka la tëddee. Moom nag dama ko bëggoon mu gën ñoo leeralal rek, parce que nekkut na ñun ñëpp ñoo jàng mbiri docteur, nekkut na ñun ñëpp ñoo xam mbir yi naka la tëddee foofu noonu. Mu leeralal ñu diggante gémmiñ bi ak fu ngelaw gi day jaar ak fu lekk bi day jaar ba egg si suñ biir yi, naka la tëddee, pour ñu mun a gën a xam gaañu yii nii naka la dee di loree xale bi. Wax nañu nag ne gémmiñ bi moom foofu lañ lekk bi day njëkk a jaar. Su ñëwee demee ba dugg si gémmiñ bi dafa am ñaari pipe yoo xam ne ñoo fa nekk. Benn pipe bi moo nekk ci kanam, moom ngelaw gi la, moom soo nokkee sa bakkan bi dafa njëkk a dugg si gémmiñ bi, jaar si pipe boobu noonu dugg ci nokkeekaay bi génnaati. Am beneen boo xam ne mu ngi ci gannaaw pipe boobu noonu, muy pipe bi nga xam ne liggéeyam rek mooy pour jàllale lekk bi, jëlee ko ci biir gémmiñ bi yóbbu ko ci biir bi fi nga xam ne foofu la factory lekk bi nekk, foofu la dee di lekk bi lañ dee liggéeyee lekk bi ba nit ki mun koo njëriñoo. Lekk bi si gémmiñ bi rek kenn du ko mën a njëriñoo parce que du dugg sa biir yaram bi. Lekk bi ci pipe boobu noonu rek kenn doo ko mën a njëriñoo parce que du dugg ci biir yaram bi. Bàyyi foos mu egg ci biir bi liggéey ko defal ko ba nga xam ne yaram bi dina ci mun a njëriñoo. Mu ne nag pipe boobu noonu su nekkee dem na ba lakka, luy xew mooy ne lekk bi du mun a jàllaati foofu noonu. Naka la moo jàllee sakatuma su wér bi ñëwee ba mu def liggéey, xam nga lu am liggéey rek dafaa diggër wàññeeku. Mu ne pipe boobu noonu dafaa wàññeeku nga xam ne lu bari lu fa daan jàlla du mun a tey jàlla. Mu ne loolu nag su xewee moo tax docteur Jobaate wax yi nga xam ne mandarga yi nga xam ne dina xew su nekkee ni loolu noonu xew na. Mu ne yenn yi nag xale mun naa su jëlee lu mel noonu tisooli wala sixat wala dugal ko ci nokkeekaay bi, loolu tam jox ko benn problème. Wala tam loolu noonu su nekkee gaañ na si biir gémmiñ bi fu gelaw gi war a jaar tam mun naa tëju. Su tëjoo tamit xale bi du mun a nokki wala nokkeem mu jafe. Mu ne it tamit yenn yi gaañu boobu ñuy wax nga xam ne ci pipe boobu noonu fa la moo jaar, si anglais ñu ko ooyee Osophagus, waaye xaw ma nag ci olof naka lañ ko ooyee, waaye mooy rek fu lekk bi day jaar daal, mooy pipe boobu lekk bi day jaar. Mu ne gaañu gi dafa des si acide bi. Naka la ko ooyatee sa si olof, concentration bi mooy ñaata lañ ci boole daal. Appa bi bu ci nekk, waaw mu ngoog appa bu ci nekk su nekkee ne dafa bëri lool, lakka-lakka bi dafaa gën a garaaw. Mu ne lakka-lakka bi nag mun naa nekk ci biir rek, parce que pipe boobu noonu ñetti place la amee ci biir bi, am muscle si fuñ nekk, am tamit ci biti fan la nekk. Waaye mu ne mun naa nekk gaañu bi nekk ci biir rek, mun naa gaañu bi dugga ba ci fu muscle si nekk, mun naa amit gaañu bi génn ba si biti mu def pax
foofu noonu loolu nag mu gën a garaaw affaire bi dem foo xam ne warta dem foofu noonu mun naa tax tamit mu boole fi nga xam ne ngelaw gi foofu la moo jaar ak fu lekk bi di war a jaar ñaar yooyu booloo te ñaar yooyu duñ mun a booloo parce que suñ boolooyee rek nit ki dafa tis dafa nekk di sixat rek di ko jéem a génnee du mun a nokki bu baax mu indil ko yeneen problème yu bëree bëri wax na tamit ne dafa am ay pipe boobu noonu am na ay place yoo xam ne yeneen cër ñoo fa jaar cër yooyu dafaa tax pipe bi foofu dafa wàññeeku tuuti su nekkee nag dafa wàññeeku tuuti foofu la acide bi day gën a bëri acide bi gën a gaañ boor yooyu noonu wax na it tamit ne am na ñoo xam ne gaañu bi dina dem ba di génnee deret nga xam ne nit ki dafaa nekk di wëccu deret mu nekk loo xam ne tamit dina mun a lor xare bi comme niñ ko gisee daal mbir mi mun naa nekk lu garaaw a garaaw loo xam ne xam naa suñ ñëwee ci waxtaan bi dinañ gën a waxtaan naka lañ ko aaree loli abarka bake docteur ngalan ko men kato kelale bari kumo jamvarandu yandol mangen no solti pour badi malse haketo nimma même fono dro comme jabate be jang docteur jawata be jang sen hakilo bulani comme docteur ya fo nyame hani bi be nyin soda safuno la ko le fo kam ya lon ko wakati dindingol man tora bake comme docteur jabate ya fo silanga docteur Diallo fana bismillah fana ya ta fo mi an ko be dendi man toro la min ka sum safuno nyin na domo kola nyin komin docteur ayit nyinin ka nyame atede paypol fo paypol siata bakele de pipe folo ngalon ka ko wala kat mimbe nyaato wala mo pour domorobe tambila nin damen mimbe nyaato wala fonyo wala pour fonyo be tambila nin damen na nuwo ni safuno nyin domo don waga kana ke kudimi alon ko ke batande fonyo la tambo sila kana kole bulu fula nyango nyi wala domoro ka tambinin damen na pour akata kono nuwo fana di safuno nyin domo andon happoñ siara akana ke kudimi alon ka ke mantora wo paypo nyin to bare aka baramole sabuje aduna baramo nyin sabu kana ke kole akulti pour domoro e tambi niwo safuno nyin domo amin musodati bari soda keso ika dada ni wala soda keso la siya kamala akana ke kudimi alon ka ke batandi bakel bara aka kono baramale aka baramo sabu kono konole aka baramol sabu nyin paypo tole ay melfo jam hani yelo ka tambida mi alon ko wole ka janjandi balo kono wolbe kana lanjuro sotole nyanta tamala nyame bukana tamani wonyam o kamala da si barama saje silang dinno katu yolo bonna drum because ada ka busile wati do dinno set commencer katu tem totola wo be mu feneti mi alon ko baramol melbe kono wolle sunta wala wati jama fa ikaje dinno ka fono na fono ta aka yelo fono wol be mu feneti mi alon ko nyi soda keso la domo wala ka sabu kanta ya yitandi ko soda keso niata akana ke feneti mi alon ko jannabe janjanda wala jannabe tambila ka futa kono aka sidula kilene wakada ke kuti mi alon ko aka dindingol batandi baba kele coming docteur Cerno ya Diallo ya yitandi nyame coming tel nga tariyande doro I think so. I think that was good. I think you said almost everything. The most important parts have been said. I think we're running out of time. As usual, this program is 1 hour, but by the time you know it, it's already all gone. So maybe we'll soon start taking calls. But I want to take some brief moment, and I'm going to ask Dr. Jobate a little bit about prevention and first aid, and I'm finally going to go to Dr. Diallo and talk more about treatment, how to treat these children once they get this. So coming to prevention, and let's talk first about prevention. How can people in the household prevent this thing happening to children? Because this is really a very serious issue. Thank you so much. Like you said, I think everything that has to do with soda is just prevention, because when it happens, it's a problem. So how do we prevent soda injection in children? It has almost 3 stages. We could discuss that. That is at the level of the dealers, at the level of those who produce the soap, and also the end users. So for dealers, usually is in the markets, really children don't have a lot of access to it. So, but those who make it, so usually they make it in the household, in an open place, and I think just again another thing I've learned also is that it is also used for tie and dye, isn't it? Yes. For tie and dye, it's the same material that is used, isn't it? Okay, just go on. Yeah. So at the level of the ones who make the soap, so
how do they store it? Sometimes it will be amazing to know that some people store the leftovers in a, let's say, Evian bottle. An Evian bottle is a common bottle that we know. It's something that people drink from. So if you put a liquid that is corrosive in that, if a child gets it, it's going to drink. If it is corrosive, it is colorless, it is tasteless. It's just like water. Yeah. And you put that in the water bottle. That means just drink it. And the other thing is, when we use it, so how do we dispose the plastic bag that we remove it from? And when we dispose those things, how do we dispose them? We just leave them opened. So if a child gets that, just the empty plastic bag that soda was in, it could equally burn. Yeah. He could actually put a little bit of water and drink it in that plastic bag, and then that will be very concentrated itself, isn't it? So those are things that we need to avoid. And at the level of the end users, that's those who are now using the soap now. So it also depends on the concentration, like we said. So, but if you use a soap powder, it's just like sugar. Yes, a child who is here, 6 months, looks much like sugar. Who is 8 months, 10 months, can crawl, you can get that. So how do they know it is not, it is not sugar? So again, the handling. We need to properly handle those things, and we need to know that they are corrosive. So if a child gets that and puts it in the mouth, it could be fatal. So at that level, we need to know where to store it. Those things should be out of the reach of children. Yes. So it's either you store it somewhere high, where they cannot get it, or in a container they cannot open. In a container that has a lid that you can close tight. So those are things that we should do. And also, I think the government also has a role to play. Corrosives in this country are handled anyhow. I don't think there are laws that govern the handling. So even if they are, are we enforcing them? For example, sniper, you can have sniper anywhere in this country. You just see it openly. And there is a ban against that. So I'm not sure whether there is a ban against, there would be ban against caustic soda. We use it for good reasons. But the handling should be checked. So even if it is a child who suffers from caustic soda injection, it's a problem because it's totally preventable. Yeah. So things that we can prevent should not happen. That's true. Thank you very much for that, and we are opening the lines now on 50500505 before we go to the next segment. mbokk yi ma gaaw wax loolu noonu rek lu ma laaj docteur Jobaate léegi nii moom lu ma bëgg a waxtaanaa moom mooy mbiri naka la ñoo fànqee problème bi ak su nekkee ne xew na ci saasi noonu lan la waajur yi mun a def ba nga xam ne du gën a lor xale bi balaa ñoo dem nag si docteur Diallo moom mu wax ñu mbiri faj bi waaye balaa ñoo dem ci loolu yëpp dinañ ubbi nag léegi line yi 50500505 pour képp koo xam ne bugg naa dugg si line yi foog naa mun ngaa wax loolu noonu. sila nga bundal yelle momo lafte dabla la kachato drong e se kiliro ke 5050505 pour fanasi dabla kacha ko na docteur Jobaate lu mu wax rek ci gàttal mooy ne mbir mi daal pour xale yi di si jot sàggante la rek mooy ne ñun waajur yi ñun ñoo sàggan ba nga xam ne xale bi jot na si wax na ne nag mbir mi si ñetti place la dee di amee mooy si ñi nga xam ne ñoo ko jaay si marché yi nag lu ci ëpp yëpp xale du fa nekk kon xëy na xale yi duñ ci jot si foofu noonu waaye ci biir kër gi foofu la problème bi nekk mooy lii yenn dafa mel ni sukkar su nekkee dañ ci def ndox dafa mel ni rek ndox ñu nga def nag ndox boo xam ne nga def ci ndox def ko ci butéelu Evian boo xam ne xale yi xam nañ ne mag yi dañ dee naan ci butéel yu mel noonu mu gis butéel bi amut cafka amut dara mu naan ko kon loolu mag bi moo sàggaan mu ngi mel ni am nañ koola si line bi dinañ jël koola bi hello koola. hello koola asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Jam tan, Dr. Diallo is here. He can speak Fula, but normally you would have been lost. If you can speak Wolof or Mandinka. Anani cheddo wala Wolof. Yeah, nani kira nani plural.
fii pol yu déggut pol ñoo fi nekk mooy problème bi man pol laa waaye dégg ma pol noonu mi nani kono pularang is not working for the su nekkee ne dégg nga Mandinka o olof foog naa ne programme bi si loolu la ñoo waxee nga dimbale ñoom waaw xam nga programme soda bi ngeen di wax ni waaw loolu dëgg la jar na sa wax ko ci rajo bi waaw waaw xam nga nag te képp na tamit ku yàlla may am xel pour taxaw tamit loolu ci këram wax ko waa këram te avant muy déglu lii sax surtout na boo dégloo fii lu baax la soda bi nii saabu bi baaxut même boo koy sangoo nii sax li muy lakkee sa yaram bi dafa grave te léegi nga def ko ni sunguf def ko omo mu ne omo la te loolu yëpp produit bu grave la xale yi xamul dara dañ koy jël ni diñ ko jàllal waaw te fekkee borom xamul yow man du ma xam keneen du xam borom xale bi yow yeeti ko ba ñu yóbbu ko ci lopitaan bi lopitaan bi li ñuy wax mooy li ñuy gis waaye li nga gis doo ko mën a wax doo ko mën a wax de waaw foog naa li ñu gis moo gën a ëpp sax comme loolu yàlla moo ko gis te yàlla nelewut mu ngi gis nit ñi képp ku biddante boo taxaw ci lu mel noonu kooku dafay mel ni moom it dafay am ëllëg insha allah ci moom ak borom parce que moom moo xelif xale boobu dëgg la loolu lu mel noonu ñun nit ñi dañu ko war a seetlu ñu def ko ci ngir yàlla yeneen bi loolu ñu denc ko dëgg la boo paree li ngay liggéey jël ko nga denc ko yow ki ngay liggéey yow nga jël ko sa bopp nga dem dencal ko sa bopp parce que su fekkee xale la rek bu ko gisee rek da koy wan waaw dafa niroo ak suukar wala ak sow waaw loolu mooy problème bi jërëjëf si call bi kontaan nañ trop so foog naa ne loolu la daal waa ji wax na ko docteur Jobaate wax na ko foog naa ñu dem si Mandinka léegi te suñ time bi mu ngay ñëw jeex si waaye xaaral ñu bàyyi loolu wax ko si Mandinka si lu gaaw rek docteur ya ñininka sila mo ñanta kata kuwol kala ñaari pour kam dindiŋol tankandi ñin soda mun ko la ako ku sabale bi je melka dada melka waafi ani melke muna fangala kordal kono melka wafi nyanta kata ko kala kaje ko yemol tankanda surtout dindul jama dindul bukata marché to bake pour ka futamu melka dada ika dada al halo min to be nyaadile wati jama ye fengol dada joran ye dada min ye wul ye tularinji am musulomba abidat safuna to ye bidonta ya sola kon adum bidon mu jibi donolti dindi hakilo min diala bole tamane nim min do bala boda feala ni boro ina ye nyu wala ya mi amele jolo etela ya sabu mbuso fana pareta le make nyala mi alon ko dinol te futalam ni nata yo mbuso ta ya bleda ko ne siemban torano ku sabanjan wala mu ntol mi alon ko wala wululalti wala tel melbe suwol konon kam muna fanyi safna mun ko nim pareta be minna sa kada ngata ngake fen kono ya seka santo dame an ko dinol te futalam tumando ningoke asen tankanol akoma sakunda fana nyanta kata ko kala kaje ko de ye luwal landi nyun tonkol to mi yalon ko wala nyun kusi falde kanto nyun joran sifa tumando nyin soda mun ko nka muna falale dalila koyle ka bari mutanya da alhalo nyin to fana nyanta koros la bakel ako kol membe ko sniper ni ajube sniper muta diamo siara ko kunta ja bari luwal be larin sniper kuntol woto nyin kusi fal msen fan tankandal komi nyin kiliria ya fo nyame en tolle wululan telle be korda kon woto ngam fan kanta bake na dinol la ko bari soma sinin amunta komi kilila fa ala sen kitinde no ala. Thank you we are fast running out of time. I was going to talk a lot about first aid, but I think we'll have to summarize it. I'm just going to ask you a question. I mean, usually our reflex is that when a child takes something we don't want them to take, we quickly put our finger inside their mouth so that they can vomit, or we cause them to drink a lot of things so that they can vomit. Is that a good thing for this type of injury? No. If there is anything that you should not induce vomiting, yes, it's caustic soda injection. Yes. Because when you do, as it was going inside, it the was bonds burning, it caused, yes. When it's coming out again, it will burn again. Yep. So that's going to be 2 bonds, yes, and that's going to be extensive. Sure. So there is no room to induce vomiting. Good. So what you're advising the parents is that don't try to get this child to vomit.
In fact, try to prevent them from vomiting. Don't give them anything to eat or drink. Take them straight to the hospital. That is the advice. mbokk yi maa ngi laaj docteur Jobaate léegi parce que time baa ngi dem te bëgg naa laaj docteur Diallo si mbiri faj bi mooy ne pour ne léegi ni su nekkee ne xew na man yëg naa ne suma xale naan na caustic soda bi wala lekk na ko lan laa war a def ma ne ko nag nit yi nag moom ñoom normally suñu yëgee ne xale lekk na lu mu war a lekk rek looy njëkk a def mooy nga def baarom bi si biir gémmiñ pour mu wëccu wala nga jox ko meew pour mu wëccu wala nga yooyu noonu yëpp yaa ngay jéem pour mu génnee ko ndax loolu baax na ci lii mu ne lii loolu moom dafa bon lool ci lii mu ne lu tax mu bon mooy ne nu moo lakkee suy dugga su nekkee ne mu ngi génnaati biir bi moo gën a mën a dékku caustic soda bi pipe bi ni ñuy wax nii suy génnaati su nekkee mu ngi ko wëccuwaati nu mu doon lakkee bu moo dugga noonu la moo lakkatee bu moo génn kon nga au lieu xale bi am benn lakka rek jox nga xale bi ñaari yoon mu lakka mooy lakka na bu moo dugga lakka na bu moo génn kon lu mu wax mooy ne bu leen jéem mu wëccu bu leen ko jox dara mu lekka wala mu naan yóbbu leen ko rek straight ci lopitaan bi ñoom dinañ xam naka lañ koo fajee kon loolu suñ si jógee dinañ mën a ñëw nag si docteur Diallo wax ñu faj bi ñu ngi am 4 minutes rek léegi nii so o kumaka bake docteur ya ñinin ka sila ninin ko keta mo nyanta mineke la kantum wati jama bije e nin dindu e fen dongo mi alon ka amanya na domol e wululal ka kata ku fulo mi wala ke bulo bula da ko praya fintindi e wala ka keke diala praya fintindi docteur jobate ko o manya na kala na mira code e min nyanta kala mira code wala ka mari sika ka samba lopitano do e jel dronne nyanta lo jaro lo dial kantu na domoro soda nyin domo naba kunu naka baramale naba fintindi la fana baramo woto fono le nyanta kala kula bonte nyanta sonna minna dindol yake. Thank you very much. Dr. Diallo, as you know, we are running out of time. I'm sorry about that. But I just want you to talk about treatment and also the challenges that we are having in treating these children. So when this child already has taken this and the first aid has gone through, the child has now has a very tight esophagus and cannot eat or drink anything. What can be done for this child? What are the options? Maybe if you can just go through them quickly. And out of those options, which ones are available in the Gambia and that you can do now in the Gambia? Thank you so much, Dr. Jah. Time is so much ahead, but maybe we'll come back and talk more about caustic food another time. That's where I think we'll come back to treatment more, maybe another time. Yes. So because this topic is very important, and then we're living with it, and we are seeing the complications. Even in terms of patient number, right now there are 3 patients on my ward lined with this caustic soda, who ingested this caustic soda, and they're having complications right now on my ward. And then on average, you said how many, Dr. Jobate, before? We're saying 1 in 2 months, but it seems more than that. It seems to be more than that. So but he was saying 0.3% of all admissions of caustic soda. Yeah. So for me, looking at the number of patients I'm receiving, it's like on average 3 every month. So if you do that math, and you have like 36. And then in terms of treatment, we are not up there yet in terms of for it being comprehensive. Yeah, we just have 1 minute to go. But I wanted to know, I just wanted the people on this program today to know how extensive, how difficult it is to treat these patients. Just so that if you can go through the treatment options so that they know that this is a very difficult thing to treat. We will come back next week with this program, inshallah, if we can. Yeah, so with that said, we can go through that quickly. It's a progressive disease condition. It depends on how extensive the injury is. If the child is lucky, if the injury is not extensive, maybe after a week or so they will drink and then everything will go fine. But then when they come, we stabilize them. That's one thing, we call it resuscitate. You stabilize the patients. When they are stabilized, then the next option is, because they are not able to take in any food, especially if the thing is closed,
tight, they vomit anything they take, be it water, be it food. So in that instant, we need to make them eat, have the food. So we then will put a pipe for them through the skin. I think there's a picture with the pipe. I think also they're telling me that time is up because the news has to come. So you can see this child having this pipe there, and I know that the treatment can be very, very difficult, Dr. Jallow. But we will have the team to come back, both Dr. Jallow and Dr. Jobate, next week, and we will be able to talk more about this. This is all we can have. So I will let Lolly say bye-bye to our viewers. But balaa loolu noonu mbokk yi dafa mel ni daal suñ time bi dafa jeex teg news baa ngay ñëw si so dinañ waxaati ci topic bii nii another time na bàyyi laal rek mu tàggatoo ñu nit ñu tàggatoo ñu mun a okay doctor fo tenen nala ni ala kititala asikeno ñun luntang hormarum se muruna jam pour nga ñing ka cha tentendi woto ala mam be ni osila tenen nala ala I am not going to tell my guests to say their last words because this is not their last word. You're coming back again. Mbokk yi duñ leen bàyyi pour ñu tàggu leen parce que dinañ ñëwaati waxtaan ak yéen waaye ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax ci seen déglu bi di gërëm suñ gan yi. We thank our guests a lot for coming and spending their time with us, and we thank you all for listening till next week. Jërë ngeen jëf.